kidnapping operation operates here on earth, the first group of people that are in that trade are called the observers. These observers, they can go for 4 months, for 6 months, sometimes even for a year, observing the victim that they would eventually want to kidnap. So when observers observe a person, this is where the person stays, this is where your children go to school, this is what you do, this is the time you get home. When they collect that information, they give it to those that are called the snatchers. The snatchers are the ones that will now form a day where you actually be snatched or kidnapped. It may be from your car, from your house, from your workplace. But these snatchers are so sophisticated to a level whereby they can literally snatch a human being even from a police station if need be. When they snatch that person, they take the person to the predetermined location. When that person gets to the predetermined location, the person is handed over to those that are called the holders. Now, the holders will take the kidnapped person from the predetermined location to a holding place. And that place, from the observers and the snatchers, none of them should know the holding place. Meaning, if the police eventually catches the observers and the snatchers, they will not know where the victim is. Which means there will be a need of an employment of professionals to communicate with the holders well. Because failure to do so, they kill the victim. So when we are living here on earth, you must realize that every human being under the sound of my voice goes through all these stages. Demons first observe you to see how hot you are for Christ, to see your prayer life, to see the life that you live behind the pulpit. And when they gather enough information that you are a hypocrite, you are a pretender, they hand over that information to demonic snatchers. So when those snatchers snatch your life, there are 100% chances that it will be a success, because you are not just snatched. They first take their time observing if you are snatchable. Meaning, as a prophet, is a shame for demons to finally conclude that this guy is snatchable. As a child of God, is a shame for demons to ultimately conclude that this child of God is snatchable. When you are snatched and you are held captive, you are now taken into a holding place. That is where you now have sekuru kumusha vanenge vaine hari iri kunzi nezita rako muhari imomo ya holding place baba. So when you are going through struggles in life, you must first realize that human beings must understand that it is one thing to persuade a person that smoking is bad, and it is another thing to persuade that person to stop smoking. So you can persuade a person that smoking is bad to your health, and the person can actually agree. But can you persuade this person to stop smoking? So we must revisit our desire to be delivered. Kuti tikuda kudelivwa takaenga kuda kwedu kudelivwa uku pa revelation ipi. Because when you come to church for deliverance, functioning on a wrong definition of deliverance, you'll be in for a jumping castle. Your life will remain a sad-looking sight. The reason being, there are human beings on earth that are seeking deliverance to drive a car. And yet, when they get that car, they want to use it to transport prostitutes all over Harare. So when you understand that in the spirit realm, demonic systems and hierarchies are sophisticated, they are not in disorder like we Christians. They are well
molded and well planned and well orchestrated. Zvokuti madhimoni akakutarisa akasarudza kuti uyu toda kumudonhedza, havazviite nechibhubhubhu. Tsoro yacho inorongwa zvakanaka zvokuti kana uri mwana waMwari anomirira maprofita, iwewe usina nguva naMwari, system yacho haikundike yemadhimoni. Saka uchiona munhu akakidnapwa akaenda to a holding place, makidnappers akati ada ransom, mapurisa akauya, havataura kuti aiwa handei tingonopfura vanhu, vanototaura kuti mirai, kana zvatuku zvakuda kukoopareta, ngatitangei tambokoopareta kuti tinyurure munhu tozoona kuti topanisha sei vanhu ava. Saka mapurisa vanotokuudza kuti kunyange tiine pfuti, tiri vemutemo, tiine mauniform, kana pafoniwa kuti tine munhu panapa ari muholding, tikuda 1 million ransom, mapurisa anokuudzai kuti dzikamai. Potodedzwa professional mupurisa anototaura nawo pafoni achivaadresa sana mukoma, because vari kuti it's now too late, stage yazvasvika, zvakuda kukoopareta. Haisisiri stage yekuti tafonera unzi pane vanhu vari kutiteera, ndikanzi mapurisa pane munhu ari kunditeera ane pfuti, mapurisa anogonosvika zvechibhubhubhu akatopfuura kana kutouraya munhu iyeye. But kana munhu atobatwa atoenda kuholding, mapurisa anototi panapa paakuda negotiator. Saka vanhu mumakereke havanzwisise kuti kune rimwe dimension mukurarama risisingadi kuti ungouya kuchechi uchida deliverance. Zvakuda kukoopareta. Kukoopareta zvinoreva kuti iwe nemufundisi wako maakutsanya mese, hauchamirira mufundisi chete kuti akutsanyire. Nokuti situation yako kwayasvika ndo zvakutodiwa. Zvareva kuti kune vamwe vanhu vari pastage yekuti kuti varorwe hazvichada ungonamatirwa, zvakuda cooperation. Nekuti makapeshuka mabhawa, muchibhema shisha, muchitenderera, muchipfuura mastage eobservation esine chinyi emaholders, mukanosvika kwekupedzisira kuti kunyange ukauya kumufundisi akufanira kukugarisa pasi kuti ndichakunamatira ndikudhilive, asi mira ndichikudzidzisa kuti situation yauri inobudwa sei. Nokuti ndikasadaro ndinouraya upenyu hwako. As human beings here on earth, we must understand that if you want God to do the impossible, you must be willing to do the difficult. Meaning, as a human being here on earth, ukanzwa mufundisi achiti ndoda kukunamatira kuti life yako ichinje, iwe uchiziva zveshuwa kuti life yako yakaoma, haina hope, you must cooperate. Chirega kubuda otanga unotsvagana nen'anga, chirega kubuda otanga unorarama upenyu hwekupinda mumagwenzi, chirega unobuda otanga unorarama upenyu usina zuva raunoverengawo bhaibheri apa wabva kuoprofitwa kuti uchaita millionaire. You are not cooperating. Zvakakubata zvinokuuraya. Aiwa, kana watosvika kumaholding yemakidnappers, mapurisa anotoziva kuti hapaitwe dzungu, munourayisa munhu. Vanototi ana mukoma, sorry, ndini constable, tachikumbira unzwisisa matitodii, right, tsvagai 100,000, zvakanaka imukoma, touya nayo kupi, uyai pakati nepakati. Imotomboti mari yachatina zvonzini, imbonyararai, right, mukoma, continue izvenyu. Vari kuziva kuti vanouraya munhu. Saka pane vanhu vari pasituation yekuti ukaenda kumafundisi anofoira kuadresa zvinhu zvemweya, you will be killed in crossfire. So there are individuals that were ended by demons because of fake prophets, of pastors that don't tell people the truth.